Back. All right. Topic week number 3. Understanding plane figures and congruent polygons. And then these are the 4 learning competencies for this afternoon. Visualize, name, and describe polygons with 4 or more sides. Describe and compare properties and polygon, regular and irregular polygons. And draw polygons with 5 or more sides and visualize congruent polygons. Congruent means equal. Huh? Congruence means equal. Then our word for the day from Thomas Edison. Si Thomas Edison. Yun siya. There is no, teka lang, iPad. Whose iPad? Kisa ni si iPad? Julian. Julian? Ato ni classmate? Julian na, sir. Ato nang i-admit si iPad. iPad change your name, ha? Katong real name nimo iPad. Cheers, pasok na in tawon. Unsay page, sir? Unsay page? Page 264. Yan. Alright, so iyon si Thomas Edison, yung siya, there is no substitute for hard work. Tinood, true. No? Na walay substitute sa hard work. Ingon siya. And then, sa ba na shapes? 2 students are talking, no? What are plane figures? Tapos ingon si girl, they are figures or shapes on a flat surface called plane. The plane is like a top of the table. Ayan. So, tama si girl. So, that's plane figure. And are you ready? I'm sure you are ready. So, let's get ready. Let's identify these plane figures. What is this figure? Quick. Triangle. This figure. Square. Circle. Square. Wow. Square. That's a square. Circle. Oh, definitely that is not a circle. All right. That's a square. All right. This one. Quick. What about this? Rectangular shape. That's parallelogram. Say it. Parallelogram. Ay, parallel. Parallelogram. Go. Parallelogram. That's better. Parallelogram. Yeah, that's it. Parallelogram. This one. Parallelogram. What about this? Octagon. Octagon. 6-side. Circular. 6-sided polygon. 6-side. Hexa, no? Hexagon. Ito. Hexagon. Rectangle. Ayan, that's a rectangle. Ito. Rectangle. It's a square but taas na square. So, Yeah. naguna sa notebook good na mo good. Ang pangalan nito rectangle. This is trapezoid. Ay, tama. Trapezoid. Trapezoid. Naguna sa grade 3. Yep. And this one is? 3. Ito. Ano ito? Kana kay sana. Asteroid. Sa US, ang ilahang Malacanang gitawag ingon ani. Kay ingon ani magpurma ang ibabaw, ang top view. Ang say pangalan sa Malacanang sa US. Mao ni siya. Namilit good mo guys. The White House. White House dili. Another term. Sa US ba to? Tama ba ko? Yeah, sa US na, di ba? Or ilahang kuan. Di ba? Kanang mga salida bitaw Sa US man ang White House, sir. Yeah, White House siya pero sa top view. White House, sir. Sa balay.
dili man po ni siya ang I mean ba ang Alien. ang I mean the name of the polygon. Mhm. Some call it White House, some call it Pentagon, di ba? Pentagon's five-sided Pentagon. And this one is also a triangle, but right triangle. No, right. Nasa 90 degrees. Diri. Although the same sila triangle, but this one classified as right triangle. Alright, so today our main really topic is about plane. And it's a flat, no? Composed of endless points, nag-extend in all direction, tapos flat na siya. And this is the illustration. And tama si girl ganina na ingon siya, it's the flat surface sa top of this table. So ibabawasin yung table, that's an example of a plane. Okay? Kasi nakakita na sa inyo ang table na ingaanig forma, triangle sa ibabaw, sa top surface. Pwede sa, di ba? Weird man. Weird siya. Yeah. Bitaw. Yeah, weird siya, but possible, di ba? Murag tulong ka bangko. Yeah. Pwede mo butang. Pwede man pod butangan nagtuyok-tuyok nga triangle lang. Pwede. Matuyok-tuyok. Yeah. Nakakita na kog circle. Sudan ra ibutang. Sudan lang ibutang. So plane ha, figure. Plane Figure. Science. And then Plain ang kwa. Basta ang plane sa top view na siya. Is composed. Composed of endless points. Actually, mga points na siya diyan annex all together gitapad. Okay. When you connect the 2 points on a plane and extend the points opposite directions. Okay, mo na siya klasa. And then ang plane na siya ay line na part. All right? Then a line is also a set of points gi-extend. Kani siya the example of a line. Ang line na agi arrow, ha? Na arrow, so line. Sa geometry in this topic sa math, straight lines at mag-focus ha. We will not focus on curved line and unsa pa diha nga line, focus ta sa straight line. Now, ang straight line if ato nang i-zoom ang straight line, naa po na siya segment. Alright? Segment. So line na siya segment. Segment AB is kani. How to name a segment is through its point. Naman na sila yung mga point. Alright? And we call this line as line M. Pag magsulat yan imong name sa line, naka-italicize and naka-small letter. Pag line. So we call this one now, kani nga line, isa ka line, we call it line M. Okay? Si line M na siya. And then, part ng line is, ulitin ko lang ha. Part ng plane, si line. Part ng line, si segment. At saka si ray. Si ray, CD, meron yan siyang isang arrow. Si segment, walang arrow. Si line, may dalawang arrow. Okay? Okay? That's how to differentiate the 3 terms. Line na ay dalawang arrows. Itong si segment, walang arrows. While itong si ray, meron lang isang arrows. Isang arrow. Isang arrow. 1 arrow. And then, ang plane figure is kanang flat surface. Pero, 2-dimensional, 2D. Right? So, like, for example, kani, no? Kani. However, sa kanina lesson class, no? Isa lang yun, no? Isa lang ka-side ang atong tan-awon. So, kumbaga, magkaroon lang tayo ng isa ka-dimension, no? Although, 2-dimensional yun ang plane figure. Pero, mag-focus ata sa isa. And, na-close figure mo na siya, class, no? Therefore,
administrator enter the room. Kisa man administrator. Sino si administrator dito? Sino kaya ito? Administrator. Who's this? Ilan mo Butman na? sir. Ato nang i-add si administrator. Welcome, administrator. Alright. So, pag polygon, ang meaning ng polygon dito is closed plane shape with straight sides. With straight sides. Nakoy pangutana. Is this a polygon? Kani polygon ba na? Not non-polygon. That is not a polygon. Now, this is a polygon. No? None. Straight man. That's not a polygon. So, this is a polygon. Kisa ito nag-ingon not polygon? Who's saying it? Sino nagsasalita? Na dili daw. Ikaw to, Dan? Dan? Nasa? Ikaw to yung ka nga dili ni siya polygon. Ako. Naman. Kani siya Dan, polygon ni siya. So, kinang polygon guys sir, kanang street. Darang meaning sa polygon Dan, darang meaning. Darang meaning oh. Close figure. Ara. Plane. Close. Di ba close ba ni Dan? Open. Side di ay. The straight sides. So, kani siya, polygon. Right? Kay close man siya, close. Close. Tanan di kanang kwanti sir, tanan di kanang mga shape kay kuan polygon. Basta makapasar siya sa Per stand. polygon Ay ang sir. Basta makapasar siya sa basta makapasar siya sa standard. Ang standard is Dili man dapat close. Nawa paminaw sa standard ha. Duha lang ka book, duha lang. Kuan ni dra. Duha lang ka standard. Duha lang inyong tan-awon para ma-consider nimo na polygon. Dapat close. Ikaduha, straight ang sides. Polygon na siya. Basta gani. Dili straight ang side sir. Pag dili siya straight, so dili siya polygon kay kuan man siya. Dili man siya straight. Dapat lang Kung nasa close. Dapat na ganing duha, kaning duha. Dapat close at the same time straight sides. One of these criteria wala. Dili na polygon. Parehaning number 2 kani. Curve man siya. Polygon dili. Dili. Not a polygon. Pero sir, close man sir. Yes, close lagi pero na may curve. Close, pero not curve. Pag na curve, dili So, na polygon. What about this? Polygon dili. Circle. Dili. Dili. Kay curve. Dapat straight. Kani, polygon? Na may curve. Kani, polygon? It's not a one. This Yes. Polygon. This is a polygon. It's a polygon. This one is a polygon and this one is Polygon. not. No, kay open man, di man siya close. Makasulod ang At polygon. Dili man close. di man close. Tama. No? Ya kani? Di man open na din. Dili. Dili So, kay na siya It's a curve. polygon inside the Pag may curve, no. gani, dili gani That's circle. not a polygon. Now let's try to dissect, take a look on a triangle. Kani si triangle ato ning tan-awon, no? Si triangle class, this is a triangle right here. Nana siya mga parts, all right? Kani siya mga point diri sa dulo, kaning hait, kaning tumoy. You call that as vertex. Please say vertex 1, 2, ready, go. Vertex. Oops, na yung mga kon ka seconds. Na naman nasa grade 4. Na nasa grade 4. Oops, Vertex. si Renz mo sulod. Wow, daghan na ta. Wow, salamat. 13 students. Thank you very much. So vertex ang tawag ana. Now, another
part of a triangle is the side. So kani side, we call it side BC. Base doon sa vertex BC, side BC. Kani si side AC, kani si side AB. And ang triangle sa class na ay 3 ka angles. Si angle A, si angle B, tas si angle C. So muna siya ang triangle. Ang name sa triangle is si triangle ABC. Magbase tayo sa vertex. Sir, nanaguli sa grade 4, sir. Si Teacher Ray ang tudlo. Nasa grade 4. Okay, very good. So sa ato, parang naana ni sa grade 4, easy na lang kayo ni sa inyo, ha? Grabe ka sa'yo na lang. Yan, nagpasamatib pag si isa gito. Si katong wala si Teacher Ray, si katong Ma'am Orion. Nagsamatib si Ma'am Orion. Nakasabot. Nagsamatib. Easy na lang kayo sa inyo. Ang triangle sana ay classification. I don't know if you are familiar with the classification of triangle. Number 1 is equilateral. Naam na po na, sir. Nagkanano ni. So, Equilateral. kung mo ani, unsay meaning sa equilateral triangle? Dan. Wala, ikaw man to, sir. Wala man, wala man. Sana? Equal na, sir. Equilateral, oh. Equal Ay, tanang ako, sir. sides. No? Oh, yes. Has 3 sides of the same length. Ayan, very good, no? Ang kanang 3, nara dire ang 3 sides na sila the same length or equal ang ilang sides. Okay, from the word man nga equilateral. So pasabot ana, equal jud ang ilang measurement sa sides. Muna ang equilateral triangle. Sunod, if ang 3 sides equal, so asa diri ang 3 sides equal? So kani example ni sa equilateral, ha, kani 4 4 Kani. Oh, kani nga triangle equilateral ni. Ano man ang 3 sides niya is 4. 4 ang tatlo. 4 ang measurement, no, from C to B. 4. Butang lang natong kilometer na siya, ha, kilometer. 4 kilometer tas 4 kilometer, no? So mano siya ang equilateral triangle. Na classification na siya sa triangle according to sides. So sides ang basihan. Now, if ang triangle class is dalawa lang ang equal sides, you call it isosceles. Kani, isosceles. Pag duha lang ka sides ang equal, isa is different, no? Isa ang different. Now, if all sides are walay equal, scaline ang tawag, scaline. Clean. Scaline or scaline. No, depende sa pronunciation. Scaline. No, wala sila parehas. Alright? So, what are the 3 classifications of triangle according to sides? Number 1, Equilateral. equilateral. Number 2, Scaline. Scaline. isosceles. And number 3, Scaline. Scaline or Scaline. scaline, no? Depende yung sa pag-pronounce niyo. Scaline or scaline doesn't right triangle. matter. Triangle. Ayan. This one is classification of triangle but according to inside angle or interior angles. So, if nasa 90 degrees, that is a right angle. If all interior angles are less than 90, you call it acute angle, triangle. But kung nasa obtuse interior angle, you call it obtuse triangle. Right? So those are si Joshua nakaingon sa yon. Now, easy ra jud kay ni siya nga topic. Yeah, so mo to naa
3 kabuo classification. Friends, for the second time. Ito. Equilateral triangle. Okay, basa-basa dan. 1, 2, start. An equilateral triangle has 3 congruent sides and 3 congruent angles. The sum of the angles of a triangle is 180 degrees. So each angle of an equilateral triangle measures 60 degrees. Yeah, 60 degrees. Kay 60 times 3, tuluman ka angle, 180. Alright, 180. But you call that Dirinata. So we're done with the triangle. Mana ang triangle, ha? Okay. Pila gani ang sum pag equilateral? Equilateral triangle? 180. So 180. Kay 60, kay 180 divided by 3 man. We have 3. So if you add this up, 60 plus 60 plus 60 is 180 degrees. Now, dito tayo sa sa quadrilateral. Ayan, quadrilateral. Ang quadrilateral is four-sided polygon. Four-sided polygon. Now, unsa ganito yung criteria bago na to maingon na polygon? Unsa ganitong duha ka criteria? Sir, Yes, please. straight line and closed plane. Ayan, so Ay, dapat straight sides. ayan, so dapat straight ang sides tas close dapat. So sa quadrilateral from the word quad, meaning four-sided, no? Four-sided. So if you count, upat jud ang side. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So apat talaga, apat ang sides. Now, meron tayong classification din ng quadrilateral. Itong una is the trapezoid. Right? Trapezoid. Ang trapezoid, Weird ang hanap ni si Weird. Ang trapezoid is nasa one pair of side na parallel. Muna ang trapezoid. Naraw? Trapezoid means one pair of parallel sides. So, kani nga side and this side, AB and CD is parallel. Kaya, trapezoid na siya. Remember that, ha? Ano ba ibig sabihin ng trapezoid? One pair of parallel sides. Ano ba ibig sabihin ng parallel? Straight line. straight line. Not interact. Ay, Not intersect. Intersect. Ayan. Not intersect. Not intersect. They will not intersect. That's the meaning of parallel. Example na is ang railroad, ang dalan, di ba? Sao na lang, no? Dili na sila mag-intersect. Ang square, ano ba ibig sabihin ng square? Square is a special kind of rectangle that has 4 right angles and 4 congruent sides. That's the square. Oops, ni-pop up na po ang your internet connection is unstable. But balik tayo sa square. Ang square is a kind of rectangle. Again, si square is a rectangle. Take note of that. Sir, may pinakalit sila. Si square is a rectangle. Pero si rectangle kaya na ay 4 right angles at the same time na ay 4 congruent sides. So if that is the case, special siya nga rectangle, we call it square. Tawagon natin ng square.
So please lang take note, kana si square is a rectangle. Lakasan ko lang. Check 1, 2, check mic. Si square is a rectangle. FYI lang siya, FYI, for your information. Kana si square is a rectangle. Di na ako ni masabtan tong grade 5 ko. Ha? Si rectangle square? Ha? Mura ko babuang nga na, di ko kasabot na sa una. Alright? Pero karon it's very clear to me nga si square is a rectangle. Special lang siya nga klase. No? Special lang. Labi na if ang four sides kay equal ug ang four angles kay equal. That's really a rectangle. Sir. Sir. Yes, Howard. Dapat liwat ko sa nalisudan ngano do square kay na mo rectangle. Ang meaning gud sa rectangle kay naa siya upat ka four right angle. Problema na na. Oh, nya si square kay damo siya upat ka right Problema na na, angle. sir, no? Therefore, si rectangle is si square is a rectangle. Pero never never nga si rectangle is a square. Never. Si rectangle dili gini siya square. Si rectangle dili siya square. Pero si square Nagka-teleport ka, sir. Miskin is- asan lang ka na po. is a rectangle. Ano siya? Diri na ta sa rhombus. Ayan. Si rhombus din class, kuan po na siya, parallelogram, pero nasa'y upat ka congruent sides. Muna yung rhombus. Parallelogram siya, naa siya'y upat ka congruent sides. And then, si parallelogram, kay naa na siya two pairs of parallel sides. Ana siya two pairs of parallel sides. Pareani. Natay quadri. Last na to na quadrilateral is si trapezium. 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 Napuday tay kite. Na kite is familiar mo tabanog, di ba? And si chevron. Ito si chevron. Ganahan ko sa word, chevron. So, yan ang forma ni chevron. Si trapezium is a quadrilateral that has a pair of parallel sides. Trapezium na siya. While itong si kite is a quadrilateral with two pairs of sides in equal length. Kite ang tawag ana. So this is a kite, no? Equal ang duha ka side. This side and this side is congruent. This side also nag-measure of 4.7. Kanito nag-measure 4.7. So congruent gihapon sila. Alright? So two pairs, pair. Basta kite gani, ibig sabihin ng kite is two pairs of sides in equal lengths. And then itong si chevron is a concave kite. Concave kite. Mao na siya ang chevron. Murag kuan kanang curses sa mouse. Si chevron ang murag tawag. ana man na sa suna. Chevron. Ayan, chevron. And then natay rectangle. So mo ni ha, gi-breakdown nato ang rectangle. Ang rectangle class is nasa 490 degrees angle. And then rectangle is equal ang iyahang parallel sides, 5 sad, equal ang two pairs. 3 sad sa kabila. That's a rectangle. Alright? Parallelogram gyapon na si rectangle ha, because parallel ang sides. So parallelogram po na siya. But special lang siya kay two pairs of parallel sides are
congruent. And then if you add on, no, get the sum of the measurement of angle A, measurement of angle B, measurement of angle C, measurement of angle D, measure na siya o 360 degrees. And then dito na tayo sa tong polygon. Wow, you need to memorize this thing. Polygon is classified according to the number of sides. Easy to name a polygon. Naa siya'y Sino mo sir? prefixes. Dali ra kayo. Tawag anay 3 sides. Triangle. 4 sides. Quadrilateral. 5 sides. Pentagon. 6 sides. 7 sides. Ano man nasa kuan? 8 sides. Hexagon. 9 sides. Octagon. 10 sides. Nanagon. Nuna. 11 sides. Decagon. Or Decagon. 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 Or And hendecagon. number Dodecagon. Dodecagon. Decagon pag Ina 12 ko na sa grade 3 good. sides. Ay, grade 4. Uy, salamat ta kay naka how juga inyong teacher before kay ano inyo jung inyo jung ma-remember ang iyang mga topic, no? So, congratulations Dodegon. sa inyo ha. Kamu po naka-remember bright yun mo. Dirita sa example. Oy, napaday tayo irregular polygon ha. So, irregular polygon is a polygon that does not have all sides congruent and all angles congruent. So, irregular ang tawagan ng polygon ha. If does not have all sides congruent and all angles congruent. Then, natay mga polygon dire, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, o si polygon, L, M, N, O, P, Q, R. Ayan. Para siya. How to name a polygon. So, pentagon, hexagon, heptagon. And regular pentagon. Meron din tayong regular pentagon. Ibig sabihin sa regular pentagon is All sides had all sides. sides. All angles congruent. Muna ang regular. Tibanin ninyo, regular polygon means all angles are congruent, all sides are has all sides congruent also. Regular tawag doon. Pag irregular, walay equal sides, wala say equal, does not, no, walay equal sides, wala po equal congruent. Wala po equal nga angle. Alright? Equal na angle. Example number 2 tabi. Example number 2. Before ko magpa-answer sa inyo of something. Example number 2. Are polygons A, B, C, D, E, F and polygon G, H, I, J, K, L, M, N regular? Kani, tanawan ninyo. Regular ba ni? Yes, regular. Yes. Kung inyong tanawon, equal tanang sides, equal tanang angle. So, regular siya. What about this? Regular. Yes, regular. Equal ang ilang sides, equal sad ang ilang mga angle. So, kaning two nga polygons diri sa ibabaw, we call it also as similar, no? If their shape is obviously similar, no? Similar man ilang shape. And congruent if equal ang congruent if equal ang si James. What's up, James? Dila. Kita nagkumpul si Dila man. James. Okay, this one is Dila dito. kani is irregular, right? At tanawa ilang Yes. sides not equal. Tanawa ilang angle not equal. So irregular. This one is also is irregular. Dili equal ang sides at saka angle. This is an example of congruent polygons. Why? Si A, B, C is congruent to E, F,
DEF. Why? Because parehas silang forma, parehas the same measurement sa sides. Pag the same ang measurement sa sides, congruent polygon na siya. Pareha ni class, no? Si polygon, so ba ni? Pila ka sides ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O si tawagan ni? 8 sides. 8 sides. How Eight word? sides. Octagon. Octagon. Opos. Octagon. All right. So, we're done. Palihog kung answer ani class kani. Letter B. Picturean ninyo ha na i-send sa Ano ako. maning B, sir? Bilang, sir. B. Kaning bilang ha, bilang B. Picturean Ano ninyo maning sir? Sa page. na i-send ninyo sa ako. Unsa man siya, sir? Kanang butangan o unsa? Pangalan lang, sir. Name, write your answer in the blank. Name these Sa page. polygons. Pangalan mo Unsa na. na nga polygon, Sa sir? page. Oh, unsay name sa polygon. Okay, sa page. Nagpila ka side? 271. 200. Ay, mag-answer. Ipasa na ko sa mga karon, sir. Oo, ikuha na, unsa ni siya? Page ani, ang page 271, ha? 271. Pila ka side, sir? Ingana, sir? Pwede. Pila ka sides, pwede. Naman Pare, to tong gipangkuan ka ganila. Naman to. pareha niyo, number 5 ug 6 Gani. pila man ka sides. All right, so I will end our recording. I-send ako na, you can watch this again. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, the Son, to the Holy Spirit. Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Blessed Anne Marie be obtained for us your spirit and your virtues and the grace of your canonization. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you for having me. Salamat po sa inyong presence. God bless. Send it to me right away, guys. Send it to me right away.